Dr. Minho spurt, why sein Forschungsschiff durch die dichte Atmosphäre von Syrien prime truddelt, die warn Siren heulen Ohren betubend in der kleinen Cabin, Rundrotlichter Jubel blinken. Sein Navigationssystem war völlig ausgefallen, ein kritischer Fehler, durin nun das Leben kosten kann. Das Schiff schlug hart auf dem fremden Boden auf und schleudert hingegen die Wand dort, als Minho langsam zu sich kam. Schmeckte Blut in seinem Mund, sein Rippen schmösen bei jedem Atemzug, durch das Liebreschenko-Pitfenster sah ihn seltsam, örtlich Landschaft. Der Himmel hat ihn an heimlich karmesinrot Farb, und besah Felsen ragenweisen aus dem Boden. Dies Welt sah völlig anders aus als was je studiert hat. A Krokmuschem aus den Trümmern seines Schiffs, sein Bein zitterten, vor Schöpfung und Schock, die Luft war dünn, aber atembar, doch etwas stimmt nicht, in Bedrecken still lag über allem, als würde die Welt selbst den Atem anhalten. Minho war ein Neurobiologe wirkend die Zeichen. Diese Art von Still bedeutet nur eins, lauten Raubtier. Innerhalb weniger Stunden bestiegt sich sein schlimmst Befürchtung. Ein metallisches Heulen durchbricht die Still. Dann noch eins, und noch eins. Die Laut kämen von allen Seiten und wurden immer lauter. Minho erkennt sofort, dass dies kein gewöhnlichen Tierstimmen wären. Sie klangen mechanisch, fast künstlich, aber dennoch wild und hungrig. Dann sah sie, aus den Schatten zwischen den Felsen traten riesig, wolfsche Creature und Hover. Die Worte waren so grog wie klein Versuch, ihr Körper mit metallischen Schuppen bedeckt, ihr Augen glatten in einem unheimlichen Gelb, und aus ihren Mühlen tropften Zensur, die den Boden sich bratscht. Ihr Krollen scharten über die Felsen und hinterließen tief wirken in Jestin. Das Schlimmste war ihr Verhalten. Sie jagten nicht blindlings, sondern bewegten sich koordiniert, fast intelligent. Einer der Vortrag halb den Kopf anschnuffelt. In die Luft, Minho erkennt mit wachsendem Entsetzen, dass sie sein Spur bereits aufgenommen hatten. Sein menschlich Wittering war für sie wie ein Luftfuhr in der Dunkelheit. Begann zu verstehen, dass dies kein gewöhnlicher feindlicher Planet war, die perfekte Koordination der Raubtiere, die seltsame Landschaft, die unnatürlich still, als deutet darauf hin, dass dies Welt absichtlich so gestaltet worden war. Syrien Prime war kein zufällig Todeswelt, es war ein sorgfältig konstruiert. Tanksmaschine, ein Ort, an dem nur die starksten, klugsten und den personsfähigen Wesen überleben konnten. Die Worte kamen her, ihr Pfoten donnerten über den harten Boden. Wenn sie sein verfolgten, Minho griff nach den wenigen brauchbaren Gegenständen aus seinem zerstörten Schiff und rannte sein Leben. Der Kampf ums Überleben hat gerade erst begonnen. Minho rannt durch die örtliche Landschaft. Sein Lungen brannten vor Anstrengung. Die metallischen Geräusche der Vortrag wurden immer lauter hinter ihm. Plötzlich sah etwas Entschwindliches zwischen den bizarren Felsen, die Überrest einer uralten Struktur. Massiv Steinblöcke ragen aus dem Boden, bedeckt mit seltsamen Symbolen und Mustern. Unser Siegen kletterte über diese Brockenmauern und sucht Schutz zwischen den alten Ruinen. Die Wölfe blieben am Rand der Struktur stehen und nöten und ruhig. Aus irgendeinem Grund wagten sie es nicht, die Ruinen zu betreten. Das war merkwürdig. Aber Minho war dankbar für dies unerwartete Impuls. Als tiefer in die Ruinen vordrang, entdeckte etwas Faszinierendes. In den Wunden waren kompliziert Steinreliefs eingemalt, die schienen von Kämpfen und Jagden zeigten. Die Bilder waren alt, sehr alt. Aber noch gut erkennbar. Minho konnte verschiedene Wesen erkennen. Einige humanoid, andere völlig fremd.
Altragenwaffen anschienen gegen mächtig Raubtiere kämpfen, ihn besonders Großstein Platerex seine Aufmerksamkeit, darauf waren Ortskarte engraviert. Die verschiedenen Bereiche der Planeten liegt, überall auf der Karte waren Symbole eingeknallt, die verschiedenen Arten von Kreaturen darstellen. In der Mitte der Karte befand sich ein großes Symbol, das eindeutig die Wolfsburg repräsentiert. Minho studierte die Bilder genau und begann die schreckliche Wahrheit zu verstehen. Dies Runen waren nicht von einer einheimischen Zivilisation erbaut worden. Sie waren in Art gedingstet oder Informationszentrum. Die Steinreliefs erzählen die Geschichte von Kriegen aus der ganzen Galaxis, die hierher gekommen waren, sich zu beweisen. Sirian Prime war kein natürlicher Planet. Es war ein absichtlich geschaffenes Testgelände. In fortgeschrittenen Zivilisation hat diesen Ort als ultimative Prüfung entworfen. Verschiedene Spezies schickten ihr besten Kämpfer hierher, zu sehen, was stark genug war, zu überleben. Die Wolfsburg waren nicht einheimisch. Sie waren importierte Killermaschinen. Die perfekte Geber für dienstliche die es ihr Kenntnis. Während des Eels für Minho, bist nicht nur zufällig auf einer gefährlichen Welt gestrandet. War unfreiwillig Teilnehmer an einem galaktischen Überlebenstest geworden, einem Spiel, dessen Regeln erst jetzt zu verstehen begann. In den folgenden Stunden durchsuchte die Ruinen nach brauchbaren Materialien, aus den Trümmern, Scenes, schiffsbestellter Primitivwerkzeug, sein wissenschaftlich Ausbildung halfen dabei, die Schwachstellen der verschiedenen Raubtiere zu analysieren. Studierte ihr Bewegungsmuster, ihr Jagdstrategien und ihr Verhaltensweisen. Langsam entwickelt Minho einen Plan. Wenn dies wirklich ein Spiel war, dann gab es Regeln. Und Regeln können gebrochen oder zu seinem Vorteil genutzt werden. War vielleicht nicht der starkste oder schnellste Kämpfer, aber besser etwas, was wir andere Spezies nicht hatten, menschlich Anpassungsfähigkeit und die Fähigkeit, kreativ zu denken, das wird sein großer Vorteil in diesem Spiel werden. Dreitig nach seiner Ankunft in den Ruinen wagt sich Minho wieder hinaus. Seine improvisierten Wasservorrat waren fast aufgebraucht, und musste ihn Quell finden, der auf einer der Steintafeln gesehen hat. Der Weg führt durch ein schmales Schlucht zwischen hohen Felswänden. Es war der einzige Pfad, aber Minho hatte ein Gutgefäll dabei. Die Schlucht war still so still. Sein Schritt halten zwischen den Steinwänden wieder, und konnte seinen eigenen Hörschlag hören. Plötzlich durchbrach ein schrilles Kreischen die Still, dann noch eins, und noch eins. Minho blickt nach oben und sah sie die Skriks. Dies Kreaturen waren anders als die massigen Wolfsburg. Sie waren schlanker, aber nicht weniger tlich. Ihr Flügel günsten wie geschliffen klingen. Scharf genug, Fleisch und Knochen mühelos zu durchschneiden. Ihr Augen funkelten mit einer kalten Intelligenz, wenn sie sich von den Felswänden lassen und in umkreisen. Minhos gutmeintesten Skriks, sie bewegten sich koordiniert. Wie ein getrainiertes Rudel, einige blockierten den Weg, nach vorn, andere den Rückweg. Die restlichen kreisen aber im und warten auf den perfekten Moment zum Angriff. Aber im Fall, ihr Kreischen wird lauter und aggressiver. Minho erkennt, dass sie ihren Angriff planten. Sein Hand wandert zu dem improvisierten Rucksack, den aus Schiffsteilen gebastelt hat. Darin befanden sich die Energieeselen Sehnsucht, dritten Raumschiffs klein. Aber mächtig Kraftquellen, die bei Beschädigung explosiv werden konnten. Während die formt sich in seinem Kopf. Die Felswände aber waren bereits durch natürliche Erosion geschwächt. Wenn die Energieeselen richtig platzieren kann, der erste Skrik stößt sich auf ihn herab.
sein Rasier Messerschaft Flügel sich durch die Luft. Minho warf sich the seat and rollt sich gegen die Felswand. Schnell kramte ihn. Der Energie iselen Höver und manipulierte die Schutzabdeckung. Sein Hensitterten vor Adrenalin, aber sein wissenschaftlich Ausbildung half ihm, ruhig zu bleiben. Ein zweiter und dritter Skrix griffen gleichzeitig an. Ihr Krollen verfüllten Minhos Kopf nur Zentimeter. Schleudert die manipulierte Energie so hoch, dass gegen ihn besonders brüchig aus der Henstel der Felswand war. Dann warf sich flach auf den Boden und bedeckt seinen Kopf. Die Explosion war ohrenbetäubend. Die Schockwelle prollte zwischen den engen Felswänden hin und her und verstärkt sich dabei. Riesige Steinbrücken lassen sich wandern. Donnerten in die Schlucht hinab. Die Skrix kreischten vor Panik, als Tonnen von Gerald auf sie herabstürzten. Als der Staub sich legt, war die Hälfte der Ruddels unter den Sandmassen begraben. Die überlebenden Skrix starrten ungläubig auf. Die Verwüstung. Zum ersten Mal in ihrem Leben hat sie Blut erlebt, die zerschlagt und gewen. Mit ängstlichen Schreien flogen sie davon, ihr Flügel schlugen heftig gegen die Luft. Tief unter der Planeten Northwärts registrierten Überwachungsscheiß dieses unschuldige Ereignis. Automatisch senden sie die Daten durch das Weltall und warten Zivilisation. Zum ersten Mal in der Geschichte von Syrien Prime waren Raubtiere geflohen. Nach seinem Sieg über die Skrix verändert sich etwas Grundlegendes in Minho. Die Angst durch eine Koltenensklassenheit. War nicht mehr nur ein gestrandeter Wissenschaftler, war ein Überlebender, der bereit war zu kämpfen. Die Krallen der toten Skrix gaben ihm eine Idee. Warum sollte nicht ihr eigenen Waffen gegen sie verwenden? Stundenlang arbeitete daran, die messerscharfen Flügelklingen in Brachbeerwerk zu verwandeln. Mit einem Stück Metall aus seinem Schiffschiffer griff und band sie mit Kabeln fest. Das Ergebnis waren primitiv, aber effektiv. Klingen. Zum ersten Mal sieht seine Ankunft fühlte sich nicht völlig hilflos. Seine nächste Begegnung war mit einem einzelnen Versucher einer ektenartigen Creature, die normalerweise kleine Beute jagt. Das Tier war schnell und wendig, aber Minho hat etwas. Was ist nicht besser, Ostau? Wenn die Ex-Natch Cousin Sprints erschöpft pausieren musst, lief Minho einfach WITR.STUND am Stund verfolgte das Tier durch die zerklüftete Landschaft. Der Versucher wurde immer verzweifelter, sein Sprints wurden kürzer, sein Pausen länger. Dies Art der Jagd war völlig unbekannt auf Syrien Prime. Hier war jeder Güber darauf programmiert. Schnell zu ten oder schnell zu fliehen. Niemand jagt mit Geduld und Beharrlichkeit. Als das erschöpfte Tier schließlich zusammenbrach, war Minho da, es mit seinen selbstgemachten Klingen zu erlegen. Gewinn nicht nur Fleisch vernahren, sondern auch wertvolle Materialien. Diese hat der Ex-Wörter Rüstung. Inachen zu besseren WLKZUG und WOCH verwirrt perfektionierte Minho dies Technik. Lernt, sein Gegner zu lesen und ihr Schrecken zu erkennen. Ein Raubtier, das auf explosive Kraft setzt, kann einem Menschen nicht lang widerstehen, der einfach nicht aufgab. Sein menschlich Biologie, bei Fähigkeit zu schwitzen, die effizienten Lungen, die erstaunenden Muskeln, wurden zu seinen guten Waffen. Bald begannen nicht nur zu jagen, sondern auch Fallen zu bauen. Mit den Steinen aus der Schlucht konstruierte Fallgruben. Verwendet die Schurtote Vortag, Fallen zu verjähren. Die Jagd lehrten etwas Neues über sein Feind und über sich selbst. Die Veränderung in der Umgebung war dramatisch. Gebiet, die einst von Raubtieren kontrolliert wurden, mieden sie plötzlich. Minho hat mit seinem Geruch und seinen Spuren ein unsichtbares Territorium markiert.
Die Tier spürten instinktiv, das hier etwas Newslort etwas, das ihr Ordnung stört. Zum ersten Mal in Jahrtausenden zeigten die Raubtiere von Syrien Prime Angst. Sie begannen, bestimmt Fade zu meiden, bestimmt Wasserstellen zu umgehen. Das Ökosystem, das sieht ihnen an der dort geblieben war, geriet ins Wanken. Ein einzelner Mensch hat begonnen, die Regeln dieses tlichen Planeten umzuschreiben. Minho war nicht mehr die Beaut. War Juga geworden, und die ganz Welt spürt. Dies wären deren, in den Tiefen der Planeten registrierten die alten Beobachtungsgeisten jeden seiner Schritt und sendeten die unglaublichen Daten weiter ins Weltall. Die Nachrichten von Minhos Erfolgen verbreiteten sich auf Syrien Prime schneller als erwartet. Hat, nicht durch Wort, sondern durch Pheromon, spüren und die World Communication der Raubtiere. Und dann kam great Warfak, den Minhoji gesehen hat. Dieses Tier war anders als all anderen. Es war fast doppelt so groß wie ein normaler. Vortrag, sein metallischen Schuppengegenstand wie poliertes Silber. Sein Augen strahlten in kalte Intelligenz aus, die Minho bis ins Mark erschreckt. Das war kein gewöhnlicher Güber, das war der Alpha, der Anführer aller Vortag auf diesem Planeten. Der Alpha hat offensichtlich Minhos an der KMPV studiert. Griff nicht blindlings an wie sein Artgenossen. Stattdessen begann ein tliches Spiel aus Verstecken und Jagen. Dreitig und verfolgte Minho durch die Runen, immer nur knapp aus Sichtweite, aber seine Anwesenheit war ständig spürbar. Minho schlief in winzigen Verstecken zwischen den Steinen, immer, mit einem Ohr auf die metallischen Schrittziehens Verfolgers. Der Alpha war geduldig wie beunruhigende Eigenschaft bei einem Raubtier dieser Grade, attestet jed von Minhos Fallen, ging sie geschickt und lernt dabei seine Taktiken kennen. Am vierten Tag wurde Minho klar, dass nicht mehr nur gejogt Word studiert. Der Alpha wollte verstehen, why dieser kleine Mensch so viel seiner Artgenossen besiegt hat. Das machte noch gefährlicher, aber es gab Minho auch Chance. Die finale Confrontation begann in der Abendmorgen. Der Alpha betrat die zentrale Ruinenhalle, wo Minho offen wartet. Das Tier bewegt sich langsam, sein Krallen kratzen über den Steinboden. Jeder Muskel in seinem massigen Körper war gespannt und bereit zum Sprung. Minho hat alles vorbereitet. Wochenlang hatte Gift aus seinen besiegten Gegnern extrahiert, Geschirr der kleineren Warfak, Neurotoxin des Kriegs, Lementsubstanzen verschiedener Echsenarten. All dies Gift hat in einer speziellen Mischung kombiniert und auf die Spitze seiner scharfen Klingen aufgetragen. Der Kampf war brutal und schnell. Der Alpha sprang mit einer Geschwindigkeit an, die menschlich schien. Minho rot, sich sieht und spürt, wie die massigen Krallen nappe im Kopf vorbeisossen. Der luftige Lin war stark genug, ihn zu Boden zu werfen. Wieder und wieder griff das Tier. Und jedes Mal entkam Minho nur knapp. Sein Lungen brannten, sein Muskeln schmerzen vor Anstrengung. Aber wartet auf den perfekten Moment. Als der Alpha sich für den finalen Sprung sammelt, warf Minho sich nicht zu Seat, sondern direkt auf das Tier zu. Die vergiftet Klinge durchbohrt das Weichfleisch unter dem Kinn der Alphas. Das Gift wirkt sofort. Der mächtige Warfak taumelt, sein Bein gaben nach. Mit einem letzten, schwachen Knurren brachte sie USAMMI in Datamai in Echo-Stand kend über dem besiegten Alpha. Zum ersten Mal in der Geschichte von Syrien Prime hat Intelligenz und Strategie über pure Kraft triumphiert. Die Nachricht wird sich schnell verbreiten. Der Mensch war jetzt der Alpha dieses Planet in dort der Tat der Alpha Vortrags während der Syrien Prime für immer.
In den Tagen danach geschah etwas Unvorstellbares, die Raubtiere begannen, Minho, aus dem Weg zu gehen, ganz rudelwürlig und gebiet, sobald sie ihr Wittern aufnahmen. Die Ordnung dieser Welt, die seit Jahrtausenden unverändert geblieben ist, brach zusammen. Tief im Weltraum registrierten Sensoren dies dramatischen Veränderungen. Die Daten wurden automatisch in das Chthonianische Imperium übertragen. In Zivilisation, die so alt war, dass sie die Entstehung ganzer Sternensystem miterlebt hat. Für sie war Syrien primär als nur ein planetliches war ihr Meisterwerk, ihr ultimativer Test für die stark verschiedene Spezies. Drei Schlankschiff materialisierten sich plötzlich am Himmel von Syrien Prime. Ihr Oberflächen schimmerten, wie flüssiges Metall, und sie bewegten sich völlig lautlos durch die Atmosphäre. Die Chthonians waren gekommen, zu untersuchen, was mit ihrem perfekten Testwillen geschehen war. Dort an Bord der Führungsschiff studierte Kommandantin Juna die eingehenden Daten mit wachsender Verwirrung. In über 10.000 Jahren haben sie anselige Spezies auf Syrien Prime getestet. All waren gescheitert. Die meisten starben innerhalb weniger Stunden. Die starksten überlebten vielleicht einige Tage. Aber das hier war völlig anders. Das ist unmöglich. Man meldet sie zu ihrem Stellvertreter Deho. Ein einzelnes Wesen kann nicht das Gesamtökosystem eines Planeten werden. Und Berechnungen sind fehlerfrei. Die Scans zeigten jedoch unbestreitbar Realität. Ein einzelner Organismus hat nicht nur überlebt, sondern begonnen, die Nahrungskette zu dominieren. Die Raubtiere, die normalerweise an der Spitze standen, verhielten sich wegen Stickbut. Das widersprach jedem Naturgesetz, das die Chthonians kannten. Juna befahl ihn direkt Untersuchung. Ihr Drohnen schwirrten über den Planeten. Aus und fanden schnell das Zentrum des strongleinen Menschennamens Minho, der in den alten Ruinen lebt wie ein König in seinem Palast. Im Herum lagen die Überreste besiegter Raubtiere. Ihr Kapital wurden zu Werkzeugen und Waffen verarbeitet. Bei den alten Gettern, flüstert Deho, als die Aufnahmen sah. Hat den Aufgeworfen gettet. Das ist, seit der Erschaffung dieses Planeten noch nie geschehen. Die Chthonians waren eine Spezies, die Perfektion anstrebt. Sie haben Syrien Prime als das ultimative Testgelände entworfen. Wo nur die absolut starksten Wesen überleben konnten. Dass ein Mitglied einer unbekannten Spezies nicht nur überlebt, sondern ihr perfekt Ordnung zerstört hat, was so faszinierend als HB einer UHIG und dort eine Trafin entschieden. Die das Schicksal der Menschheit für immer werden. Word, wir müssen mit diesem Menschen sprechen. Ich will verstehen, wie ein sehr Gesetz gebrochen hat. Die Landung der Chthonian-Schiffe schüttet den Boden von Syrien Prime. Zum ersten Mal in der Geschichte dieses Planeten betreten. Sein Schöpfer persönlich die Oberfläche. Sie kämen nicht als Eroberer, sondern als Wissenschaftler, die eine Anomalie verstehen wollten, die ihr Weltbild erschüttert. Minho sah die fremden Schiff landen und was instinktiv. Das Sein was Abentur gerade erst begonnen. HATTE dort die ersten Chthonians, die aus den Schiffen stiegen, sahen aus wie lebend Kunstwerk. Ihr Haut schimmert in einem matten Silberton, und ihr Bewegungen waren von einer Anmut geprägt, die nur durch Jahrtausende genetischen Verfeinerung erreicht werden konnte. An ihrer Spitze stand Ratsleiterin Salmat, in Gestalt von beeindruckender Autorität. Minho beobachtet sie aus der Sicherheit der Ruinen. Dies Wesen strahlten Macht und Überlegenheit aus, aber hat gelernt, dass jeder Gegner schwiegen hat. Als sie sich enthörten, trat aus seinem Versteck hervor. Sein selbstgemachten Waffen griffbereit, aber nicht erhoben. Du bist also.
Der Mensch, der unser Werk zerstört hat, sagt Simon mit einer Stimme, dabei christliche Glocken klang. Wird werden direkt in Minhos Geist übertragen, und dass sie ihr Lippen bewegt. Die Spezies ist uns unbekannt. Wie ist es möglich, dass du ein Billett hast? Wo so viel andere gescheitert sind, Minho antwortet ruhig, ich heb gelernt. Mich anzupassen, das ist es, was Menschen tun.